A natureza do inferno tema intrincado que tem desafiado mentes teológicas ao longo dos séculos. Diferentes interpretações surgem, cada uma oferecendo uma visão única sobre esse reino sombrio e muitas vezes temido. No entanto, ao mergulhar na essência do inferno, é crucial destacar a narrativa de redenção e conquista que se desenrola, particularmente quando se considera a descida de Jesus a esse domínio. Em muitas tradições teológicas, o inferno é retratado como lugar de tormento eterno, reservado para os impios e aqueles que se desviaram do caminho de retidão. No entanto, a visão teológica de descida de Jesus ao inferno assume carácter distinto. Contrariando a ideia de Salvador sofredor nas profundezas de escuridão, essa interpretação sugere que a missão de Jesus não era para suportar o tormento, mas sim para triunfar sobre ele e resgatar as almas perdidas. A descida de Jesus ao inferno é muitas vezes compreendida como uma jornada de conquista sobre as forças do mal. Em vez de ser subjugado pelo ambiente infernal, ele proclama sua autoridade sobre ele. Essa interpretação encontra respaldo em passagens bíblicas que falam sobre Jesus vencendo as potestades e principados, libertando cativos e proclamando a vitória sobre o pecado e a morte. A noção de redenção é central nesse contexto. Em vez de ver a descida ao inferno como ato de punição, muitos teólogos enfatizam que Jesus desceu para resgatar aqueles que estavam perdidos. Há uma manifestação do amor redentor de Deus, oferecendo uma segunda chance à humanidade, mesmo nos recantos mais obscuros do além. A ressurreição subsequente de Jesus torna-se a maior prova dessa redenção, elevando as almas para uma nova vida em comunhão com Deus. Essa interpretação não apenas destaca a vitória de Jesus sobre o inferno, mas também enfatiza a extensão do amor divino. O inferno, longe de ser destino final, torna-se palco para a manifestação do poder e da misericórdia de Deus. Essa visão desafia a concepção tradicional de Deus vingativo, apontando para a ideia de criador que busca incessantemente a reconciliação com sua criação. Além disso, essa abordagem teológica ressalta a importância da escala humana. O resgate oferecido por Jesus não é imposto coercitivamente, mas é uma oferta graciosa que requer a resposta voluntária daqueles que estão perdidos. A liberdade de escala, mesmo nas profundezas do inferno, permanece princípio fundamental, sublinhando a natureza amorosa e respeitosa do relacionamento entre Deus e a humanidade. Em concluso, a natureza do inferno, quando vista através da lente de redenção e conquista, revela aspecto mais profundo e esperançoso da teologia cristã. A descida de Jesus não é apenas uma incursão nos reinos sombrios, mas uma demonstração de poder divino, amor redentor e a oferta de uma nova vida. Essa perspectiva desafia preconceitos convencionais, convidando a uma reflexão mais profunda sobre a magnitude do amor e da graça divina que transcende mesmo as barreiras do inferno. A vitória de Jesus na cruz. A trajetória de Jesus na cruz representa ápice inigualável na teologia cristã, sacrifício sublime que transcende os limites temporais e ressoa eternamente. Ao revisitar esse evento marcante, é essencial compreender não apenas o significado imediato da crucificação, mas também como ela estabelece os alicerces para a jornada única de Jesus nos abismos do inferno. A cruz, símbolo universal do cristianismo, é o palco onde a misericórdia e a justiça divinas se entrelacam de maneira indissoluível. Jesus, o Filho de Deus, assumiu a forma humana e permitiu-se ser pregado na cruz, levando sobre os pecados da humanidade. Esse ato de auto-entrega não apenas ilustra o amor incondicional de Deus, mas também serve como expiação pelos pecados, proporcionando reconciliação entre a humanidade e seu Criador. A crucificação, porém, é apenas o prelúdio para o que se seguiria. Após entregar seu último suspiro na cruz,
Jesus empreendu uma jornada extraordinaria aos recessos do inferno. Esta descida, muitas vezes negligenciada, a crucial para compreender a extenso de vitória de Jesus sobre as forças do mal. Neo foi uma derrota ou submisso, mas sim uma incurso triunfante, onde ele proclamou sua autoridade sobre o reino das sombras. A ressurreição emerge como o epilogo transcendental dessa narrativa. A tumba vazia proclama não apenas a ressuscitação física de Jesus, mas também a vitória definitiva sobre o pecado e a morte. Aquele que estava morto agora vive, e sua ressurreição serve como testemunho irrefutável de que as correntes do pecado foram quebradas e o domínio da morte foi aniquilado. A vitória de Jesus na cruz não é apenas uma questão de redenção individual, mas sim amado que reverbera a través dos séculos, abrangendo toda a humanidade. Ela oferece a promessa de libertação do jugo do pecado e a garantia de vida eterna para todos que creem. Essa vitória não é restrita a momento específico, mas é uma fonte perene de esperança e renovação para cada geração que se volta para a mensagem redentora da cruz. Além disso, a vitória de Jesus na cruz é chamado a transformação pessoal e social. Ela convida os crentes a viver conformidade com os princípios do reino de Deus, a manifestaram o amor, a justiça e a graça que foram demonstrados de maneira tão profunda na cruz. Convite para participar ativamente na construção de mundo onde a vitória de Jesus se manifesta cada ato de bondade, compasão e justiça. Sentes, a vitória de Jesus na cruz transcende as fronteiras do tempo e do espaço, ecoando a través dos séculos como uma promessa inabalável de redenção e esperança. A cruz não é apenas instrumento de sacrifício, mas sim o palco onde a vitória sobre o pecado foi selada de maneira irrevogável. A jornada nos abismos do inferno e a ressurreição são os capítulos finais desta epopeia celestial, proclamando que, Jesus, encontramos não apenas Salvador, mas o vitorioso sobre todas as forças que tentam nos separar do amor divino. Jesus como o libertador dos cativos. Uma reflexão sobre Colossenses capítulo 2 versículo 15. A figura de Jesus como libertador é intrinsecamente entrelacada com a narrativa teológica que se desenrola nas páginas sagradas das Escrituras. Uma passagem que arremessa luz singular sobre essa faceta libertadora é encontrada Colossenses capítulo 2 versículo 15, onde se proclama que Jesus despediu os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esta afirmação ressoa como hino de vitória sobre as forças que mantam cativos nos abismos do inferno. A descida de Jesus ao inferno, frequentemente interpretada como uma jornada após a crucificação, adquire uma profundidade ainda maior quando consideramos o papel do libertador. Em vez de uma meravecida aos domínios sombrios, a descida de Jesus representa uma proclamação triunfante aos cativos. Ele não apenas testemunha o sofrimento, mas também anuncia a libertação iminente, trazendo esperança aos que estavam presos nas guerras do pecado e da morte. A expresso despediu os principados e potestades sugere uma desapropriação eficaz das forças que mantenham as almas cativas. Jesus não só enfrenta essas potências, mas também as derrotou de maneira incontestável. Ele expôs publicamente essas forças, revelando a futilidade de seus esforços contra o plano redentor de Deus. A cruz, inicialmente vista como símbolo de derrota, torna-se, na realidade, o trono de vitória de Jesus sobre as forças espirituais que escravizam a humanidade. Ao proclamar a libertação aos cativos no inferno, Jesus revela sua natureza compassiva e redentora. Ele não se contenta vencer as forças malignas, mas busca ativamente resgatar aqueles que foram capturados por elas. Essa proclamação não é apenas uma declaração de vitória, mas também convite aqueles que estão aprisionados a se libertaram e experimentaram a graça transformadora de Deus.
e interpretaceo desta passagem ressoa com uma mensagem de esperança universal. Jesus, como libertador, não está restrito a uma época ou grupo específico. Sua proclamação de redenção alcança todos os cantos do universo, oferecendo uma saída para aqueles que estão aprisionados em qualquer forma de cativeiro espiritual. A esperança se torna o eco da cruz, ecoando nos corredores do inferno, convidando cada alma cativa a se voltar para a luz libertadora de Cristo. A redenção proclamada por Jesus não é apenas evento histórico, é uma realidade contínua que transcende as barreiras do tempo. Sua vitória na cruz não é efêmera, mas eterna, alcançando os confins mais escuros e profundos. A mensagem da cruz é chamado à liberdade, uma oferta de perdão e restauração, uma oportunidade para os cativos experimentarem a transformação radical que só o libertador pode proporcionar. Concluso, a visão de Jesus como o libertador dos cativos, conforme expressa Colossenses capítulo 2 versículo 15, ressalta não apenas a vitória triunfante na cruz, mas também a incessante proclamação de redenção aos que estão aprisionados. A cruz não é apenas símbolo de sacrifício, mas também estandarte de libertação. Que possamos, ao contemplar essa gloriosa verdade, encontrar esperança, a renovação e a liberdade que só podem ser encontradas na pessoa de Jesus Cristo, nosso libertador divino. O confronto cósmico. Jesus diante das forças do mal no abismo. Numa cena cósmica que transcende a compreensão humana, visualizamos Jesus, o Filho de Deus, adentrando os abismos do inferno após a crucificação. Esse não é mergulho hesitante, mas uma decidida destemida para os confins onde as sombras imperam e as forças do mal reinam. O cenário é sombrio e envolto em uma escuridão densa, mas a presença de Jesus irradia uma luz que desafia até mesmo as trevas mais profundas. As correntes do inferno, que por tanto tempo mantiveram cativos aqueles que sucumbiram ao pecado, agora testemunham a chegada do libertador. O eco dos passos de Jesus ressoa nos corredores sombrios, anunciando uma reviravolta iminente. As potestades malignas, cientes da mica iminente, tentam resistir, mas a coragem de Jesus é inabalável. Seu olhar firme e determinado desafia qualquer oposição. As vozes sussurrantes das trevas são sobrepujadas pela ressonância de suas palavras de poder e autoridade, ecoando pelos recantos infernais. Ele proclama redenção, não palavras de desespero, mas como decreto de libertação que reverbera através do éter. As batalhas espirituais se desenrolam como uma dança cósmica, onde cada movimento de Jesus é uma resposta imediata às investidas das forças adversárias. Esse manto, imperturbável, resplandece como símbolos celestiais que representam o poder transcendente. As correntes do inferno, outrora encobradas, tremam diante de sua presença, desatando-se como grilhos rompidos. Enquanto Jesus avança, ele não está sozinho. Uma host celestial, com luzes deslumbrantes, acompanhou nessa jornada épica. Arcanjos, mensageiros celestiais, todos posição de batalha ao lado do seu rei. Juntos, eles enfrentam as legiões do mal, desfazendo estratagemas e desmantelando fortalezas infernais. A cena culmina em Colossenses capítulo 2 versículo 15, onde a palavra proclama que, triunfando sobre os principados e potestades, Jesus os expôs ao desprezo, fazendo deles espetáculo público de sua vitória. Cada ser cativo é agora espectador silencioso, testemunhando a libertação que parecia impossível. O clamor de liberdade ecoa, e os portos do inferno tremam diante do invencível rei. A dramatização celestial de Jesus enfrentando as forças do mal no inferno não é apenas uma cena grandiosa, mas uma declaração cósmica de libertação. Neste espetáculo épico, a coragem e a autoridade de Jesus se manifestam como farol de esperança, lembrando-nos que,
mesmo nos abismos mais sombrios, a luz de reden que o pode brilhar. Este o época de Salvador que neo apenas conquista, mas liberta aqueles que estavam aprisionados, inaugurando uma era de reden que ecoa a través dos tempos. A mensagem de esperança. Uma jornada que transcende assombros. Na complexidade de teologia cristã, a mensagem de esperança emerge como a essência pulsante que transcende todas as narrativas. Ao explorarmos a jornada única de Jesus, desde a cruz ate as profundezas do inferno, somos levados a entendimento mais profundo de como essa epopeia cósmica completa o grandioso plano de salvação e oferece consolo inigualável para aqueles que enfrentam dificuldades. A crucificação, como sua carga de sacrifício e expiação, o ponto de partida para a narrativa redentora. Jesus, o Cordeiro de Deus, toma sobre seus pecados do mundo, oferecendo uma saída de condenação que parava sobre a humanidade. A mensagem de esperança comica a tomar forma quando contemplamos o propósito por trás desse ato extraordinário não apenas a redenção individual, mas a restauração de toda a criação. A descida de Jesus ao inferno, muitas vezes negligenciada, elo essential nessa cadeia de eventos salvíficos. Ela não apenas reforça a vitória sobre as forças do mal, mas também simboliza a extenso de misericórdia divina. Ao adentrar os abismos, Jesus resgata não apenas os cativos do passado, mas todos os que, ao longo da história, enfrentaram as trevas e a desesperança. Essa descida revela que não há profundidade tão obscura que a luz redentora de Jesus não passa alcançar. A mensagem de esperança que essa jornada traz para os cristãos é como feral meio a tempestade. Ela fala diretamente às almas cansadas e oprimidas, oferecendo a promessa de que, mesmo nas situações mais desafiadoras, há Salvador que desceu aos abismos mais profundos para resgatá-las. A esperança se torna uma ancora inabalável, ancorando os caracos na certeza de que, Jesus, encontramos não apenas guia, mas libertador que enfrenta todas as adversidades. A conclusão dessa jornada épica ressoa na ressurreição triunfante de Jesus. O túmulo vazio não é apenas símbolo de sua vitória sobre a morte, mas uma garantia de que a esperança que ele oferece é duradoura e eterna. Os cristãos encontram consolo na certeza de que, assim como Jesus triunfou sobre as trevas, eles também podem superar as circunstâncias desafiadoras da vida, confiantes na promessa de uma vida renovada e restaurada. A mensagem de esperança que emana dessa jornada é multifacetada. Ela oferece consolo para aqueles que estão lutas pessoas, lembrando-os de que há Salvador que compreende suas dores mais profundas. Além disso, ela encoraja os crentes a serem portadores dessa esperança para mundo muitas vezes mergulhado na desesperança, proclamando que a luz de Cristo pode penetrar mesmo nas escuridões mais densas. Em última análise, a mensagem de esperança que essa jornada traz para os cristãos é chamado a fé resiliente. Há uma convocação para olhar além das circunstâncias imediatas, confiando na obra completa de redenção que Jesus realizou. Essa mensagem ressoa através dos séculos, convidando cada coração a encontrar consolo, renovação e esperança duradoura naquele que desceu aos abismos para nos elevar às alturas da graça divina. À medida que exploramos a intrigante jornada de Jesus no inferno, somos levados a contemplar a grandiosidade de seu sacrifício e a amplitude de seu amor redentor. Que possamos refletir sobre a ousadia e a complexo que o levaram a enfrentar o próprio inferno para nos resgatar. Essa narrativa, muitas vezes subestimada, ressoa como amigo eterno, convidando-nos a uma fé mais profunda e a uma gratidão renovada. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, convido-o a se junta à nossa comunidade. Aqui, exploramos temas fascinantes, buscando entendimento e inspiração juntos.
Clique no botão de inscrição para não perder os próximos vídeos que prometem desvendar mais mistérios e enriquecer nossa jornada espiritual.